Okay, you see the slide on the screen? Yes? Okay, so we're looking at the Cambridge PET exam. Miss Min, when will they do this exam? When do we plan for them to do this exam? Maybe at the end of this summer, totally. Okay, Yeah, and all right. August. 6 months. Okay, so let's look at the different parts of the speaking test. So how many parts of the test are there, Nick? When you do the PET exam, how many parts of the test are there? It's the same as the CAT, same as the CAT test. How many different parts? Nick? Who can help him? You have speaking, you have reading, you have writing, and you have listening. So how many parts of the test are there, Nick? How many parts of the test? Test like 4 parts, yes. Tell me what they are. What are they? They are listening, speaking, reading. Yes. They have speaking, listening, reading, and writing. 4 parts of the test. Okay, now we're looking at just the speaking part of the test. And that test, the speaking part, is about 12 to 17 minutes. So sometimes you will do the test with 2 people. Sometimes you may do the test with 3 people. Okay, so the test, the 12 or 17 minutes, is split like this. It's divided like this. So part 1, the examiner, that's this word here, interlocuteur, is going to ask you some questions. Example, what is your name? Where do you live? Are you a student or do you work? What is the name of your school? What class are you in? What subjects do you enjoy? What are your hobbies? So part 1 is all about personal information, and you need to give factual information about yourself. Now part 2 is the part that we're going to look at today. So part 2, you will speak for about 3 minutes. So the whole part 2 lasts for about 2 minutes. And they call it the candidate's extended term. So you are the candidate, okay? Extended term means it's a longer, you speak for a longer period of time, okay? So in this part of the test, the examiner will give you one color photograph, and you would need to talk about it, describing the photograph for 1 minute. So we're going to practice this part today, part 2. Then you have, after you've completed part 2, then you have a part 3, and this is the part where you get the picture with 5 small pictures on, and you need to talk with another candidate, okay? So discussion task with visual stimulus. A visual stimulus is a picture, something to look at, okay? So you're going to speak with another candidate using the picture. And what do you have to do? You have to make suggestions, respond to your partner's suggestion. So if you are speaking with your partner and your partner says, I think that the best place for an outing is the museum, you need to respond to that. You need to say, I agree that that's a great idea, or I disagree because I think the museum is very boring. Okay? So that's a part of the test where you will talk together with another candidate. So first part, you speak on your own. Second part, you speak on your own. Third part, you speak with another candidate.
And the fourth part, which is about 3 minutes, you will speak to the other candidate. And this is general conversation. So you will talk about things that you like, things about you, that things that you dislike, example, a subject at school, or perhaps a particular teacher, the way that they teach you, about good experiences or bad experiences, about different habits that you have. And that is the entire speaking test. Okay, and you can see that it's worth 25 points. Okay, 25, 25 points. That's the total score. Okay, so let's look at just task 2 in a little bit more detail. Okay. So this person is the examiner. So she will give you an instruction first. Then so when she gives you the picture, she will tell you what she wants you to do. Then you will take turns. So there will be 2 of you sitting with the examiner. Each person will speak for 1 minute. Now, we're going to practice speaking for longer than 1 minute, so that on the exam day, it's easy for you to speak for 1 minute. So we should try when we practice to speak for 1.5 minutes or 2 minutes if you can. Okay? And that's what we're going to practice today, is talking about the picture for at least 1 minute, 60 seconds. Okay, so each candidate is given one color photograph to describe. You will get different photographs. So if Baron is doing the test with Bao, they will each get a different photograph and they need to describe their photographs. The photographs are everyday situations, so things that you are used to, such as students studying in a group, or a group of students at a cafe, or students in a museum, or young people relaxing together. They are not difficult photographs. They are photographs that are easy, so that you are able to speak for at least a minute. Okay. You describe what you can see in the photograph. Now, this is where we need to do some work today. So if we can describe enough of what we see in the photograph, we can speak for a longer time. All right? And our goal, or our aim, is to talk for 1 minute at least on each photograph. When you finish speaking about your photograph, you give it back to the examiner. All right. Now, how do we do this? So here's some good advice. First thing is, keep your description simple. And the second part of this is, don't speculate. So don't try to guess what these people are doing or why they are doing it. Okay? Talk about what you can see in the photograph. So keep your description simple. Describe what you see in the photograph. This is important. Use this part of the test to show how much vocabulary you know. So, when you describe your photograph, you don't want to use the same words. You don't want to repeat the same words. You want to use many different words to describe the photograph and what you see in it. All right, you should describe the people and the activity in the photograph as fully as possible. So you shouldn't just say, this photograph, in this photograph, I can see 4 people. Okay, where are they? What are they doing? So in this photograph, I can see 4 people. There are 2 men and 1 woman and a child. They are in the kitchen. They are looking at a recipe book. It looks as though they are cooking a new dish or making something in the kitchen. Okay, so describe as much as you can see. Okay? Imagine, when you are describing the photograph, that the person, the examiner, the person that you are describing the photograph to, imagine that they cannot see the photograph. Okay? So you need to tell them exactly what this photograph looks like.
So you should name all the objects, all the things that you see in the picture. Example, tables, chairs, pictures, clocks, books, magazines, mats on the floor. Um, yeah, so all the objects, bed, table, chair, lamp on the table. Okay, so name as many things, as many objects as you can. Describe their colors, the colors of the objects. There's a blue desk in the room. There's a large blue desk in the room. There's a large blue desk and a blue chair in the room. Okay, can you see how I'm using more vocabulary? You can describe the clothing that the people are wearing. So example, the woman is wearing a pink t-shirt and blue jeans. I guess it must be warm because the clothing is cool clothing. Okay, time of day. It's in the morning, it's in the afternoon, it's in the evening. It's in the morning, I can see the sunlight on the table. I can see the sunlight on the floor. I can see the sunlight on the wall. Okay? It's evening. I can see that the sky is dark outside the window. The weather, can you see whether it's a sunny day, whether it's a windy day, whether it's a rainy day, whether it's a snowy day? So think of all these things, the objects, the colors, the clothing, the time of day, and the weather. These will all help you to speak for longer. Okay, now we get an interesting sentence. Candidates can also, candidates are you, okay? You are the candidates. Can show how you can organize your language using simple connectives. Okay? Example, I can use two simple sentences. I can say, the girl is in the girl is in the kitchen. One sentence. She is making a cake. There is a book on the table. Okay, three short sentences. Good sentences, nothing wrong with them. If I use connectives, I can say, there is a girl in the kitchen who is making a cake, because I can see a recipe book on the counter or on the table. So you can take three small sentences, you can use connectives, and you can make a much longer, more complex sentence. You'll get higher score when you use connectives in your sentences. I'm going to give you some examples in a minute. Now, what happens if you're describing a photograph and you see something and you cannot remember the word? You cannot remember what that thing is called. Example, a recipe book. A recipe book. Can't remember the word. Explain what it is. They are looking at a book which will tell them how to make the cake. So you cannot remember the words recipe book, but you remember book. So you can describe what kind of book it is. It's a book that tells them how to make a cake. Okay? Paraphrase. If you paraphrase, you just use different words to say the same thing. Don't worry too much about this one now, okay? I want to focus more today on using connectives. And if you cannot recall, if you cannot remember, recall means remember. If you cannot remember a certain word, then try to describe what it is that you can see. Now, how will the examiner assess? Okay, so how will the examiner score you? So there will always be two examiners in the room. Hello, this is Dee. Yeah?
I think that I should do some translation for them. Okay. Do you want me to go back to the previous slide? Yes, teacher. This one? Yeah. Nè con Okay. mình học gì? Học speaking của thi nào? Hát ha. Okay. Rồi hát với cái thì nó cũng giống nhau thôi. Xuống giờ ngoài chở đi con. Đi thêm hỏi. Hát với cái thì nó cũng giống nhau thôi, tức là phải có mấy phần, speaking có mấy phần. Đầu tiên là có mấy phần đã. Nghe, nói, đọc, viết có 4 phần ha. Rồi hôm nay mình sẽ tập trung vào phần nói. Phần nói của speaking của hát cũng giống như hát là có mấy phần. Có mấy phần con hồi nãy đó? 4 phần. Ok. 4 phần. Phần đầu tiên là phần sẽ giám khảo sẽ hỏi mình những câu hỏi cá nhân chung. Phần thứ hai là sẽ biểu mình mô tả một bức tranh này quanh thôi là có một màu thôi, chắc trắng đen nha. Rồi hôm nay mình sẽ học mô tả tranh rồi. Vậy làm thế nào để mô tả bức tranh đó? Có một số cái lưu ý. Thứ nhất là mình dùng cái ngôn ngữ mô tả cũng đơn giản thôi, tức là mình thấy trong tranh mình thấy những chi tiết nào, cái từ vựng nào thì mình nêu lên đó. Giám khảo chỉ muốn mình biết từ vựng nhiều cái mức nào. Tức là trong bức tranh nó có những từ vựng nào thì mình cố gắng mình tận dụng mình gọi tên lên hết, được chưa? Nãy chị đi mới vừa nói, nếu như trong trường hợp con thấy cái gì đó mà con quên từ vựng, con biết mà con quên thì con làm sao? Con mô tả nó ra. Ví dụ con thấy cuốn sách đó là cuốn sách nấu ăn, con quên mất tiêu cái từ recipes thì con nói sao? Nó từ trước tiên nó là quyển sách đó, trên từ chung thì sẽ book, đúng không? Mà giúp chúng ta nấu ăn thì giám khảo sẽ hiểu là có gì cái quyển sách này, quyển sách này nấu ăn, được chưa? Lỡ có quên thì mình được quyền sao? Paraphrase hoặc là sao giải thích ra, giải thích công dụng của nó ra nha. Rồi thì trong tranh mình mô tả cái gì đây? Nói như vậy để mình đừng có lo lắng, không có gì phức tạp hết. Tự thấy cái trong tranh có những chi tiết nào thì nêu lên cái đó. Rồi cơ bản về mặt thông tin thì chúng ta sẽ mô tả yếu tố nào đây? Con người, đúng không? Gì nữa? Các hoạt động trong đó họ làm cái gì? Họ mặc cái gì? Họ vui hay buồn? Rồi thời tiết ra sao? Activities nào, đúng không? Làm sao mà càng mô tả càng cụ thể càng tốt. Rồi vị trí của những cái món đồ nó ở đâu? Nó ở trước, nó ở sau, nó ở trái, nó ở phải, nó ở trên, nó ở dưới hay nó ở trung tâm. Làm sao để con cứ hình dung là khi mà con mô tả tranh á, cho cái người mà họ không có thấy bức tranh mà họ càng hình dung một cách càng chi tiết, càng rõ ràng mà càng tốt. Con hiểu không? Tức là con có bức tranh còn người kia không có, con mô tả sao với người mà không có tranh á, người ta hình dung được một cách rõ ràng và gần giống như bức tranh mà con thấy được á, thì là con đạt điểm cao. Con hiểu không? Từ vựng không cần quá phức tạp, chỉ cần là nêu được rất nhiều từ vựng đa dạng là được. Trong tranh có từ vựng gì thì mình sẽ mô tả được hết tất cả những từ đó là ok nha. Không có gì cao siêu hết, được chưa? B1 không có gì cao siêu hết. Nào, naming là gì? Gọi tên những cái object, những món đồ nè. Color là gì con? Màu sắc nè. Clothing là gì? Quần áo là gì nữa? Sau đây là thời điểm nào trong ngày, tới giờ nào, thời điểm nào á? Weather là thời tiết, được chưa? Những cái này nhiều khi nó không có thấy nhưng mà mình đoán được. Ví dụ như là mình thấy bình minh lên thì mình nghĩ đó là buổi sáng, mình thấy mặt trời lên xuống mình nghĩ là buổi tối, mình thấy bức tranh nó vào ban đêm, màn đêm thì nó là cái gì? Evening hoặc là at night, được chưa? Rồi mình có thể dựa vào cái quần áo mà nhân vật trong hình mặc, ví dụ như họ mặc đồ ấm, warm clothing thì mình đoán nó là gì con? Mùa thu hoặc là mùa đông ha, hoặc là thời tiết rất là lạnh bên ngoài chẳng hạn. Mình thấy bức tranh nó có tia nắng chiếu vô vai cũng thờ lên má của nhân vật thì nó là gì? It's sunny. Cái mình thấy cái gì mình nói cái đó. Cái nữa là cái gì nói là chúng ta phải liên kết các hạt chia với nhau, rất là dễ để chúng ta nói những câu đơn, được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ đạt điểm cao hơn nếu chúng ta nói những câu đơn thành những câu ghép, sử dụng những liên từ như connected như gì because and not all rồi đó ha. That is also show the ability mình có thể thể hiện khả năng của mình. Cái vấn đề ở đây á, là người ta không có ép mình, nhưng mình thể hiện tốt cái mức nào thì mình sẽ cho mình điểm tới mức đó. Còn mình biết mình không chịu nói thì nó sao điểm mình để mình thấp, và nhiều khi nó thấp quá thì nó sao nó fail. Con hiểu không? Tức là đi thi rồi phải thể hiện ra chứ không ai ép buộc mình hết nha. Ngoài đó hả? Bị chợ đi rồi cái chơi ok rồi tiếp cái cuối cùng. Rồi thì những từ mà mình không có biết thì nãy nữa là mình giải thích ra ha. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng cái thủ pháp là paraphrase, là nói những lời đồng nghĩa ra để
cho nó đa dạng lên. Ví dụ như cái gương mặt người phụ nữ bên đây thấy cười thì nó là happy, bên đây cũng vậy luôn thì mình nói sao cheerful hay gì đó thì mình thường happy quá nhiều lần. Rồi thấy được cái điểm yếu của mình là vốn từ bị hạn chế. Mình thấy mình biết ít mình ta sẽ thêm ít. Con cứ suy nghĩ như vậy nha. Phải sử dụng từ vựng đa dạng lên. Rồi. Và cuối cùng là và cái nội dung ngày hôm nay mình sẽ tập trung vô cái phần connected, giúp cô con đặt những câu mà nó có cái liên từ kết nối lại để tạo thành những câu phúc. Được chưa? I finished today. Okay. Shall I go to the next one? Okay. So this is what the examiners are looking for. They want to hear that you can speak English. That's the most important thing. So there will always be two examiners in the room. The one will speak to you, and the other one, the assessor, will just listen, and he or she will be writing all the time. Now, what the assessor does, the second person, the person who is writing all the notes while you are speaking, he or she is listening to the grammar and vocabulary that you are using while you are speaking. So some of the things that this assessor is looking for or listening for, are you using a range of grammatical structures and vocabulary? So are you using different kinds of sentences, short sentences, compound sentences, complex sentences, passive sentences, okay, where you change the subject and the object in the sentence. Are you using different structures? The more different structures, grammar structures you use, the higher your score will be. The more you do not repeat the same words many times, your score will be higher. Okay? And then are you using the structures, the grammatical structures, and the vocabulary correctly? Are you using the correct word to describe the correct thing or person in the picture? Now, this one is important. Are you using a range of vocabulary, a lot of different vocabulary, which is appropriate? It is correct for that particular topic. So you use the correct words for the topic that you are speaking about. And we're going to practice this when we speak just now. Discourse management. This is how we manage the conversation between us. So when in discourse manage, when you are asked a question, when somebody asks you a question, the examiner or another candidate, do you use long and short answers? Example, do you have any hobbies? Yes, I do. Short answer. I have 5 hobbies, but my favorite is longer answer. Okay? So giving long and short answers while you are speaking with the examiner and also with your partner. Everything that you say must be relevant to the task. So in this part of the test, everything that you say must be relevant to the picture that you are describing or to the question that the examiner is asking you. And are you using some language to link and organize your ideas? So we spoke about connectives just now. So use some of those connectives to link and organize your ideas. So first, second, next, then, those are words that we can use. Pronunciation, an important one. So when we speak in class, I'm always saying to you, that is not the correct part of the word to stress. So it's important to practice when we do pronunciation in class. It's important to pronounce your words very clearly to get the stress on the right part of the word. Because if you don't do that, the examiner may not understand what you are saying. Okay, so there it is in the exam book. Are you placing stress? Are you stressing the right part of the words and the right words in the sentences?
So remember, we did a little activity where we said that when we speak English, the words that we stress are the nouns, the verbs, especially the verbs, adjectives. It's a pink book, pink book. It's a green tree. It's a tall tree. Okay, those are the words that we stress. But the small words like what are, example, a question, what are you doing today? So I don't say that sentence, what are you doing? What are you doing today? Okay? The stress is, what are you doing today? What are you doing today? So you can hear the small words in the sentence, they almost join together. Not what are you, but what are you? What are you? So we need to practice that so you get your English to sound very, very natural. Does your voice go up and down at the right times? I think the most important thing is that you don't speak with just one tone. Wah, 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 wah. Okay, your voice must go up and it must go down to make your communication or your description interesting. And then the last thing that your assessor is going to be listening for, how well are you able to communicate and to interact with the other candidate? Are you listening to what the other candidate is saying? Are you answering in a way that makes sense? Example, if the other candidate asks you a question, you need to answer that question. Okay? You also need to be able to add ideas and help keep the conversation going. Okay, so these are all the things that the assessor, the second person in the room, is listening for while you are speaking, while you are doing the exam. Do you want to translate anything, Min? Miss Min? She's not there. Okay, so don't worry if you don't understand all of this. We will talk about it many times before you do your exam. Okay. So I want you to write this in your book. Write in your notebook. Describing a photograph or describing a picture, put today's date. Write in your notebook describing a picture, and I want you to write these notes down. So we said it's important for you to use connectives. So what is a connective? A connective is a word that joins one part of a text to another. It joins two short sentences to make a longer sentence. Connectives can be conjunctions like and, but, because. It can be a preposition, so, for example, or it can be an adverb like finally or alternatively. Connectives. These are words that we can use to join sentences together to make longer sentences. Write this in your notebook and write down some examples here of connectives. So if we want to add information to our sentence, we can use these connectives. And, moreover, also, as well as, furthermore. These are all to add information. So we've got a short sentence and we want to join something, we can use any one of these connectives to add information to the sentence. Then we've got some connectives here that talk about time. For example, next. So suddenly the door opened. Next, a man stepped into the room. Okay? Make one sentence. Instead of saying the door opened, a man stepped into a room, we can use a connective to make a longer sentence. The door opened, next he stepped into the room. Okay, so we can use these to say when things happened. Cause and effect, why did something happen? We can use because, therefore, so. Consequently, I don't think you know this one. Consequently and as a result of.
These are all why something happened. Cause and effect, why something happens. And if we are contrasting, so when we contrast, we say how things are different. Okay, when we compare, we say how things are the same. When we contrast, we say how things are different. So if we are contrasting, saying how things are different, then we can use these words, however, or the adverb alternatively, although, except, and unless. So, example, the girl always wore jeans and a t-shirt unless she was going to town. Okay? All right, so tell me when you've finished writing and we'll continue. Mà đẹp. Cái nhạc của lát nữa. Xong rồi. Nguyên bộ này nè. Are you finished? Yes. Can I change the slide? Yes. Okay. So, there are two sentences where I have used some connectives. So I could have two sentences here. I was terrified of the witch, full stop. She was looking at me intently, full stop. But if I use a connective, I can make a longer sentence, a more complex sentence. So I've used here because, the reason. So I was terrified of the witch. Why? Because she was looking at me intently. She was really staring at me. Okay. Another sentence or another two sentences. I would have run from the witch. The door was bolted shut. The door was locked. So I can use a connective here to join those two sentences together. I would have run from the witch. However, the door was bolted shut. So when you use grammatical structures like this, your score will be higher. So learn some connectives and practice using them when you speak. There are a few that you use a lot, example, and, okay? So try to use also, as well as, those are good ones, also, as well as. Over here you use
because a lot. You try to use therefore or so. Okay? All right, let's continue. Did you write the sentences in your notebook? Examples. Write these two sentences in your notebook. Examples, and write these two sentences. Underline your connective so you can see how you use them to join your sentence. Tell me when you're finished. Are you finished? Okay. All right, let's continue. So there's a thing called, when you do your exam, any Cambridge exam, there's a thing that the examiners look at, and it's called global achievement. So global means, how did you do overall in all the tasks? Okay. So the examiner focuses on your global achievement. So the assessor makes all the notes about the different parts of speaking. But the examiner, the one who is speaking with you, she just forms a general idea about how well you performed. And your examiner is listening for how well you can communicate about the topics. Do you use the right language for this level? You're at preliminary level now. So do you use the right language? So it's not starter level, okay? It's a higher level. You need to use higher language. Don't worry if you make small mistakes or you hesitate. You wait a little bit before you speak. As long as you can express your ideas, as long as you can speak clearly and the examiner can understand. So you've got two people in the exam room with you. One is the examiner who will speak with you. The examiner looks for global achievement, listening how well you are communicating, how well can she or he understand you, are you using the correct language? But the assessor looks at all the different areas, your grammar, your vocabulary, your word stress, sentence stress. Okay? All right, we've done this before. So some useful language when you describe a picture. So saying what you can see. I want you to focus. Don't say, I can see, I can see, I can see, I can see. You're going to lose points, okay? There are, I think it could be, I don't think, it looks like, it looks quite, he looks sad, happy, bored. The girl looks a bit worried, okay? These words here, saying what you can see, many of you use the same words for everything that you see in the picture. I can see, I can see, I can see.
you will not lose score, your score will be lower. So practice using some different phrases, different ways to say what you can see. Okay, we're going to practice that just now. If you do not have this information in your notebook, write it down because you're going to use it just now. Okay, you're going to talk about a photograph. If you describe something, it looks like a book, it looks like a car, it looks like an animal. I can't see it clearly, but it looks like a bike. Okay, it looks quite big, it looks quite small, it looks quite beautiful. It looks quite old, it looks quite new. He looks sad, he looks happy, he looks bored, he looks worried, he looks excited. Okay? The girl looks a bit worried, excited, nervous, bored. And then this third part here where I'm moving the arrow, this is very important. Okay, because remember you're describing this picture as if the examiner can see the picture. So you need to describe it very clearly. You need to say where things are. In the foreground, which is the front of the picture. In the background, which is the back of the picture. On the left, on the right, at the bottom, in the corner, in the middle. So say where things are. In the corner on the left, in the corner on the right, in the middle of the picture, in the center of the picture. And then it's very good if you can compare things. The girl looks much older than the boy. The girl is much taller than the boy. The yellow car is the biggest. The blue car is the smallest. The green car is the biggest, smallest. The mother isn't as pretty as the baby. The mother isn't as tall as the girl. The father isn't as tall as the mother. The father isn't as fat as the mother. The mother isn't as fat as the father. So describe things clearly. Say, compare things in the photograph. Con thấy không? Còn cái biên bản không? Cố gắng ghi xuống rồi lát nữa mình sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ này trong bức tranh của mình ha. Khi mà mình mô tả cái mình thấy mình có được nói là I can see không? Không ha. Phải là cái gì? There is, there are, hoặc là I think. Tôi nghĩ đó là, tôi không nghĩ đó là cái gì đó. Ổn không? Ghi được cho nha. Không sao, không thấy được à? Không thấy. It doesn't. Lâm thấy không? Khi mà mô tả những cái vật thể, đối tượng mình thấy trong tranh thì chúng ta dùng cấu trúc là is cái gì đó. Khi mà con nghe chị đi nói liên tục vậy thì con có nghe kịp không? Có hiểu kịp không? Có cần phải nói khúc và phải stop lại để biết dịch không? Có cần thiết không? Hả? Bảo có nghe bảo hiểu kịp không? Kịp không? Cái gì nói dễ hiểu đúng không? Con hiểu kịp không? Con hiểu kịp không? Lâm con hiểu kịp không? Nhanh quá. Năm Thành hiểu được không? Rồi để em lát nó sẽ đi nói khúc cái việc ra cái cho em quay. Cái gì vậy?
dạy như vậy thì cũng giúp tăng khả năng listening của tụi con luôn. Nhưng mà nếu mà nghe không hiểu hết thì phải từ từ. Rồi thứ nhất là say what you can see. Rồi ai biết rồi thì học thuộc luôn, học một lần nhớ trong đầu luôn, để lát nữa là cần sử dụng được liền. Thứ nhất là say what you can see, thứ hai là describing something, mô tả. Mô tả thì dùng cấu trúc is, look like, nó trông giống như. Thì qua cái phần cái mới vừa nói thì thấy mà cái từ vựng con nó nằm ở trong nhóm từ nào. Từ loại thì cái này biết càng nhiều càng tốt. Cái từ loại thuộc nhóm nào? Con danh từ và tính từ. Biết càng nhiều danh từ, càng nhiều tính từ càng tốt nha. Để gọi tên nó, ít nhất là mình phải gọi tên nó để mình mới khi mà mình đọc được tên của tất cả các object trong đó thì chúng ta có thể thành lập câu một cách rất là dễ dàng. Cùng lắm thì chúng ta đặt câu đơn, nhưng ít ra là chúng ta nói được cái gì trong đó, đúng không? Còn khi mà không có danh từ, không có tính từ rồi sao? Biết ngắt có nói được gì không? Không, tại đâu biết cái nó là cái gì đâu nói, đúng không? Còn bây giờ viết xong hết chưa? It looks like. Giờ này mình ngủ hả? Con có muốn lại giờ học trễ hơn xíu không? 3 giờ tới 5 giờ không? Ồ, dài nhanh quá cái buồn. Hả? 3 đến 5 giờ. Tụi con học được 3 đến 5 giờ không? Rồi. Mà là 246 không được. Sao mấy cây nó không có rảnh? Sao buổi trưa hả? Sao buổi tối hả? 7 giờ tối có ai rảnh không? 7 giờ đến 9 giờ. 7 giờ buổi tối các thầy trong tuần có rảnh không? Hoặc là thứ bảy chủ nhật chiều. Thôi bây giờ thứ bảy chủ nhật trước đi. Thứ bảy chủ nhật là muốn học trễ một xíu không để cho nó đỡ buồn ngủ không? 3 giờ đến 5 giờ không? 7 thì còn được. Thứ bảy thì không được đúng không? Thứ bảy giữ nguyên nha. Thứ chủ nhật trễ hơn xíu ha. Đúng không? 3 giờ. Chủ nhật 3 giờ 5 giờ con. Ok. Có cái chuyện nó không được thì cái gì? Hoặc là nghỉ được. Anh nói năng không được hả? Sao lại học cái Có. Con 5 giờ hoặc 6 chủ nhật. thôi thôi Không có ngủ. thôi vậy thôi đi. Khổ. Bữa sau chuẩn bị ra mỗi đứa bật nét cà phê. Bữa trước có học cái này đi con. Rồi từ từ cái miss sẽ coi coi là buổi tối nào bạn nào rảnh thì tăng cường cho bạn nói trước. Cái video này. Ủa, Teacher D, I let them have Yeah? I let them have 2-minute break to go to the toilet and drink something, and maybe wash their faces. Okay. Okay. Yeah, Teacher D. Teacher D, how about Liana? Do you hear anything from her? Looks a bit. Rồi lát nữa mình sẽ phát từ vựng của các luôn để học từ từ. Rồi mình cứ target là cuối hè năm nay mình thi phép nha. Ha. Có mục tiêu, có thời gian rõ ràng để có gì cố gắng. Bây giờ còn mấy tháng nữa. Tháng 2 Tết xong rồi bỏ đi. Nguyên tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Cuối hè là gì? Tháng 8, cuối tháng 8 là 6 tháng nữa, ok? Lớp mình thi hết rồi. Thì ráng thi. Không, ý là trong lớp này là ai cũng thi luôn. Chứ thi chứ học làm gì mà không thi. Hay không? Con mới học thứ kép rồi. Không thì
thì nói vậy thôi, nói chung là ai chưa có két thì là thi được két thì thi, còn thi được két thì cho vượt cấp luôn, còn cảm giác như là chưa nổi thì mình bước một thi két trước, hiểu không? Tại vì két nó cũng cách thi nó cũng y chang nhau thôi à, nhưng mà ăn thua là cái độ gọi là cái độ thống ngôn ngữ của từng bạn nó sẽ khác nhau. Ví dụ như đề test với đề két nó trên nhau một chút nha. Còn ai mà đã đậu két rồi thi test mà lại rớt số két lần nữa là quê lắm nha chưa. Nói chứ tới lúc đó thì ai đi được cái gì thì mới sẽ đăng ký rồi ráng đi được test đi để mình mới tạo cái bước nhảy vọt được. Chịu không? có mấy cái tiết mà lại mình cứ ngồi cái này là từ đầu từ bếp ngồi Không, cái này là học từ đầu của test không? Từ đầu luôn. nó cũng Không phải chết rồi. đúng rồi, học từ đầu của test giống như là mình giống như bắt đầu một két rồi đó, nhưng mình học từ bước 1, 2, 3, 4. Target của cái lớp này là test, là để thi test, nhưng mà nếu con nữa thì con biết test cũng được. Lớp 1 của lớp test là coi như là khoảng flyer là học rồi. Bữa giờ có thấy học có gì khó không? Cũng từ vựng với là cái khung ngữ pháp là cũng khá dễ hiểu đúng không? Nhưng tuy nhiên khi làm bài test tụi con sẽ trình độ tụi con sẽ khác nhau ở chỗ là đọc có chính xác hay không, mà nghe nó tốt hơn không. Thì bạn nào nghe chưa tốt thì sẽ rèn ở nhà thêm thì sẽ nghe tốt hơn. Còn nếu như ít rèn thì nên từ từ hiểu đó không? Hết cuốn. Còn khi mà nạp cho tụi con thì sẽ nạp như nhau. Nói chung gần thi thì sẽ tăng thường nhiều hơn. Nói chung biết rất là mong là tụi con sẽ thi được test, tại vì test là cái mốc quan trọng, mà vượt qua test thì con mới lên được cái trình độ là inter advanced được advanced A1, A2 nè, B1, B2, C1, vượt qua B1 mà phải bạn có một cái gì đó nó dạng là cỡ trung cấp tiếng Anh, đúng không? Còn nếu con chỉ mới có A2 thì nó không thấy nó thấp. Hiểu ý đó. Có được B1 đi là nó cái chặng đường sắp tới sẽ hai cái đây gì chị với cho hai cái đi cho mình đứa nào nãy giờ chưa đi, bảo không muốn đi không? Bảo chạy đi kiếm hàng đó gì cả tiểu luôn. Rồi nhanh lên đi chờ lâu rồi. Nên lại lên đi chị đang chờ. Bạn nào mà học cái đi rồi là sắp xếp cái cách dạy là rất là không có quen. Tại vì dạy quá ok rồi. Đến nỗi mà những cái người lớn cũng vậy nữa. Khi mà di cư ở nước ngoài á cũng theo học ở Mỹ luôn á. Mình đi cư ở Mỹ mà mỗi mốt online trên từ Mỹ online thôi. Không có chưa học rồi thì thôi, nhưng mà ai học rồi thì rất là mến. Nên bạn có thể đi dạy online đi, nếu mà được con nó theo thì sẽ học, chúng ta ngồi với con luôn, rồi hướng dẫn con nha. Ok không? Thấy cái này ok không? Được không? Cảm thấy ok ha? Anh thấy vậy đó. Còn nếu ai muốn học trực tiếp thì bạn có thể cũng được. Tùy con bạn đi chờ lâu không? Còn một tiếng nữa mới Con nhớ những từ chỉ vị trí không? Những từ chỉ vị trí là gì? Nhắc lại coi nào. Ở mặt trước của bức hình là gì? In the foreground. 12 Trước bức hình là gì? In hình 3D mà sao 12 được? 12 là ý for đó bạn. cái mặt trước á, tức là cái không gian phía trước của bức hình nó không thấy là gì? The foreground. Còn cái background, cái hậu cảnh á, cái background. Rồi ở phía trên là gì? On the top. Hoặc là gì? Là the bottom. Rồi ngay chính giữa là gì? In the middle of. Ở bên tay trái là on the edge, bên đây
on the line, được chưa? Khi mà con mô tả cái vật nào đó object nào đó, con phải định vị để cho cái người mà không có bức tranh hình dung nó ở cái vị trí nào trong bức tranh. Con hãy hình dung với một câu quan trọng của mấy con là gì? Hồi nãy cái đó mô tả làm sao mà cái người không có thấy cái bức tranh có thể nhắm mắt lại hình dung một cách càng gần giống với bức tranh càng tốt. Con hiểu không? Con cứ suy nghĩ như vậy mà con làm biết nha. Mô tả, định vị, màu sắc rồi vô, hiểu chưa? Vật gì, màu kích cỡ ra sao, ở đâu. Khó nhưng mà khó. Rồi con sẽ được điểm gọi là cao hơn nếu như con không sử dụng cấu trúc gì so sánh hơn thứ nhất và các câu ghép trong cái bài nói của mình. Còn nếu như mà sử dụng những câu đơn như thế này thì điểm nó sẽ thấp, hiểu chưa? Nó thấp mà cái nào 4 kỹ năng mà lỡ con cái nó thấp hơn so với là cái ngưỡng thì sao rất là dễ fail, con hiểu không? Ví dụ cái mức điểm là 150 đi 4 kỹ năng thì có một cái nào mình mạnh mình ráng làm cho nó cao lên, thì nó cái này mà lỡ 148 thì nó cân bằng lại nó cũng đậu, con hiểu không? Tức là trong mỗi part của mình, trong mỗi cái bài thi của mình nghe nó viết mình cố gắng làm càng tốt nhất càng có thể để lỡ đâu xui gặp bài nghe nó khó nó kéo điểm mình xuống là mình rớt luôn nha. Đừng có suy nghĩ là thôi nói vậy được rồi, con nói vậy được rồi miss, lỡ mà nó con nói vậy là đậu á, nhưng mà lỡ mấy bác kia xui gặp bài khó con làm sai nhiều thì sao? Con hiểu cái nói không nha? Nên bài thi nào cũng vậy, nghe nói cố gắng làm tốt nhất có thể, được chưa? Giống như kỳ rồi ở Nam thi đó, thôi làm sao mà mày nghe con nghe nó có điểm, con làm là biết có điểm nhất mình có đau không hả? Còn điểm nào thấp nhất nhiêu? 120 mấy rồi, rõ thấy chưa? 127 là fail, nhờ cái điểm viết kéo lên nên nó mới cân bằng lại. Nghe sợ quá. Hiểu không? Có hiểu không? Hiểu được chưa? Rồi ok. Biết nói sao con muốn đi thi. Phải vượt qua bản thân mình chứ, phải có những cái ngưỡng mà vượt qua mới trưởng thành được. Em finish chị đi. Okay. All right, let's continue. Now we're going to go on and we're going to do some work. Okay. Before we do the work, let's look at this quickly. So you have questions or statements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then you have some choices for answers, A, B, C, D, E, or F. So in speaking part 2, that's describing the picture, the examiner gives each student what? Which do you choose, A, B, C, D, E, or F? Baron. Nào con, examiner gives each student. Examiner give each student như thế nào? So remember, there are 2 students. So what does the examiner give to each student? Look at the answers, Baron. In speaking part 2, the examiner gives each student a different picture. A different picture. F. Good. Correct. Okay, Pong. Each student talks about their picture. Each student talk about the picture in your picture. No, each student talk about the picture on your own. On their own. Good. So it's D. Each student talks about their picture on their own. So 2 students, each student gets a different picture. You talk about your picture on your own. Number 3, you talk about? You talk about what you can see in your picture. Good. In your picture, B. You talk about what you can see in your picture. Number 4, Nick. You talk about? You talk about the picture for 1 minute. You talk about the picture for 1 minute. Say the sentence again, Nick. You talk about, Repeat it, please. You talk about the picture for 1 minute. Okay, you talk about the picture for 1 minute. Okay. Number 5, bow. You should use the right. You should use the right grammar and vocabulary. Vocabulary, good.
Number 6, Tan. Number 6, discourse management. This to manage Management. Management is important too. is important too. Good. Okay. Còn biết So discourse review them management là quickly. Excuse me, teacher. Bao. Yeah. I need to explain discourse management. I will translate into Vietnamese. Okay, it's how they organize their ideas when they're speaking to another student or to the examiner. So, example, when they speak, they arrange their information Sắp xếp ý. or their description in an organized way. Example, if I talk about the photograph, I don't talk about the center and then the right and then the top and then the bottom. I talk about in the center of the photograph, what are the people doing? Then I move to the next point. Next, I'll talk about the left of the photograph. On the left of the photograph, there are 2 tables and 1 chair. They are wooden tables. They look very old. Now I will talk about the background of the picture. So it's how you organize your information when you speak. You organize your ideas. Yes. That's discourse management. Discourse management có nghĩa là gì con? Cách sắp xếp ý. Giống như mình thấy bức tranh đó đầu tiên, ví dụ như mình nói là chính giữa, mình thấy gì đúng không? Rồi tới gì con? Bên trái là gì? Bên phải là gì? Trên là gì? Dưới là gì? Nó nghe nó có trật tự, nó có logic hẳn thôi. Còn ví dụ như mình không có biết cách sắp xếp ý, đang nói chính giữa, cái nhảy qua bên phải, xong rồi bên phải, xong nó thấy thiếu, nhảy về chính giữa. Cái xong nó nói qua bên trái, xong cái hồi muốn bổ sung, cái lại nói chính giữa luôn. Thế nghĩa là gì con? Mình không có biết cách sắp xếp cái idea, cái bài nói của mình cách có trật tự, người ta nghe nó thấy khó hiểu, đầy đủ thông tin nhưng mà sao rất là khó hiểu và không có logic nha. Có hiểu chưa? Thì đó là điểm gì đây? Discourse management là organize idea, sắp xếp ý. Có hiểu không? Rồi. Điều này cũng rất là quan trọng ha. Anh finish chị đi. I finished explaining to Judy. Yes, biết là đi không đi. Hello, Judy. Yeah? Yeah, I finished Can you- explaining to them. Yeah. Okay. Yeah. Okay, let us continue. Now we're going to look at a photograph or a picture. Here we go. So here is a picture. You may have seen it before. It doesn't matter. We will use it to practice today. So things that you can talk about. I want you to write this in your notebook. The things you can talk about when you describe a picture. The place where it is. The kitchen. The people. A woman and a young girl, maybe her daughter. The objects. What objects can you see in the picture? Nick, what objects can you see in the picture? Example, a cooker. In the background there is a cooker. What else can you see, Nick? Ngồi tên những vật thể lên. I can see Nè, dễ bắt đầu cái dễ nhất. You need to speak louder. I can't hear you. I can see the table. Okay, now I want you to go back, look at your notes. I want you to stop saying I can see. In the center of the picture there is a table. Nick? There is the table in the picture and there are 3 chairs. Some chairs. Some chairs in the picture. Good. So there are, not I can see. Okay, what else can you see, Nick? There is cabinet. Window. Cabinet. There is a window. Đó là window cũng không biết cái tủ rồi. Oh, sorry. Cupboard. There is Yeah, there is a cupboard. There is a white cupboard. Where is it, Nick? There is a white cupboard. this is
behind. Where is the cupboard? Behind. This is on the background. On the back wall. Good. Okay. So to the left of the cooker or on the left of the cooker, there is a white cupboard on the wall. Below or under the picture, or sorry, under the cupboard, there is a white teapot, a scale, and something else, but I cannot see it clearly. On the wooden table in the center, there is some flour, there are some eggs, there is a recipe, well, no, there is an iPad with a recipe on it. There is a jar. You see the jar there? Okay. So there are many things in the picture you can talk about, the objects. The colors. The colors. What colors can you see in the picture? Tan, what colors can you see in this picture? I can see the, No, not I can see. Not I can see. there is the white wall. And Yes, good. in the White. in the round table. Yeah. So if I want to talk about the colors, I can say this kitchen is white. The cupboard is white, the cupboards are white, and the walls are white too, and the walls are also white. Okay? The table and the chairs are brown. The cooker is, what color will you call the cooker? Tan? Over. Silver, or if you don't know the color silver, you can call it gray, okay? Silver. Atmosphere. What does the picture feel like, the atmosphere? Is it a happy picture? Is it a sad picture? Is it an exciting picture? What is the atmosphere? Example, the mother and the daughter look relaxed. I think they are enjoying their time together in the kitchen. The atmosphere. How do they look? Time of day. Time of day. Fong, what time of day do you think it is? Do you think it's in the morning? Do you think it's at night? And why? Morning, it's in the morning, it's in the morning. Cảm giác có cái ánh sáng ở ngoài bên này. Đúng rồi. Morning. I think Okay, I think this photograph, this picture is in the morning. Why? có thể thấy một ít ánh sáng. Because the sunshine. I can see because there is Sunshine. Where is the sunlight? on the light. There is sunlight on the wall and on the counter, or there is sunlight on the girl's arms. Fong, again? Sunlight là ánh nắng. What? Thấy ánh nắng ở đâu? Sunlight. You can say sunlight or sunshine. Fong, say the sentence again, please. Không. Fong. Con thấy một ít ánh nắng ở I can trên tay của see. cô gái trên tường trên bàn đó đi. I can see Some some sunlight shine on the on the wall. in the wall and in the On on the table. On. At the wall. on the wall On the wall. and on the On the girl. Okay, good. Now, what about the weather? Can we see the weather in this photograph? Can we see what the weather is like? Can we see if it's sunny or rainy or, yeah? Nuga. quay rồi con thấy được không? Trong phòng kính bích sao thấy đúng không? Vậy thì mình nói đi. There's no. I can't see the Good. Okay, you can't see the weather. So if we can't see the weather, then we don't describe it, we just leave it. Okay, now you have seen the photograph. I have told you what things you can talk about.
Now I want you to use this photograph. I want you to make your own notes. So make your notes in your heading. I mean, in your notebook. Add your own ideas under each heading. You add other things that you notice in the photograph. Example, what the people are wearing in the photo. So where is the place? Who are the people? What are they doing? What activity? What are they doing? What objects can you see in the kitchen? Cooker, teapot, scale, scale. A scale is to weigh the flour and the sugar, to know how much flour or sugar you are putting into the cake. In the house. There is a jar on the table. There are some eggs on the table. There are some ingredients, or there is some flour on the table. Tụi con kể cái này vô tập một cách bài bản đi. Cái này sẽ là cái bài mẫu để sau này tụi con dựa vào đây tụi con design cái bài của mình nha. Cứ cái tranh nào cũng phải lập dạng ý như thế này hết, từ từ nó sẽ quen thôi. Ghi vô cho nó ngay ngắn nha con. Ghi cái tựa đề nè, tô xanh, tô đỏ, tô vàng gì đó cho nó nổi bật lên nha. Để nhớ đây là cái bài mà bài hướng dẫn. Tại vì chị sẽ không hướng dẫn nữa, sau này là sẽ nhờ vô mô tả thôi, hiểu không? Kẻ cái bảng. Rồi ở đây là có mấy cái tiêu đề đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Ghi những cái keyword thôi, ghi từ khóa, từ chính thôi, chứ không cần phải ghi câu. Ví dụ places là in the kitchen. People thì ở đây, con đoán xem là ai đây? Two women, hoặc là a mother and a daughter. Rồi activity là ai? Là hoạt động gì? Cooking hoặc là making some cake chẳng hạn. Object, liệt kê tất cả những object mà con thấy. Giống như nãy dưới đây gì đây? Lâm, cupboard, cooker, scale, cân, scale, teapot, tablet, máy tính bảng, tablet, jar, cái hũ bằng thủy tinh á, eggs, table, chair, door nè, wall, bức tường, upper cupboard, lower cupboard. Cái này là cooker, cái máy hút bụi, cái máy hút khói. Exhaust, smoke exhaust. Teacher D, how can we call the smoke exhaust or something? The smoke. This thing at the back. That we call. Let me write it in the comments for you, Min. We call it an extractor fan. Extractor. An extractor fan. So it takes the smell and the smoke out of the kitchen. It extracts it. Extractor fan. So there is an extractor fan above the cooker. There is an extractor fan above the cooker. Teapot. Teapot. Rồi, colors. Cooking cake. Cái là gì? Nấu bánh cooking cake. Making cake, make a cake. Bake. Bake. Make a cake. Rồi hoạt động gì nữa? Smiling nè. Breaking some eggs nè. Looking at the recipe nè. Talking nữa nè. Cái màu nâu, màu gỗ là wooden, màu gỗ. Hoặc là brown. Cái cooker này có hai từ cooker hoặc là stove cũng được nha. Stove cũng là cái lò luôn.
Atmosphere là cái bầu không khí mình cảm nhận bức tranh, bức tranh sáng sủa, bức tranh vui vẻ, bức tranh ảm đạm hay là nó hay bức tranh buồn bã. Cái màu không khí. Time of the day mình đoán nha. Weather cái nào không thấy thì khỏi nói bỏ qua, weather không có thôi. Tóm lại là có 8 cái tiêu chuẩn, được chưa? 8 cái chủ đề cũng Không biết color. hả? Color. Là màu gì? Có màu white nè, màu silver hay màu gray, rồi màu brown, có 3 màu chính. Cái color này mình sẽ lồng vô cái object, ví dụ như là white teapot, white wall, white cupboard. Nhưng mà khi mình brainstorm thì mình đi ra từng một để khi mà mình làm mình sẽ có thấy mình và mình đi một cách bài bản được không? Đừng có từng bước một. Cái này xong chưa làm mình muốn Cái weather là weather là tôi nghĩ weather không có thông tin gì không có, tại trong phòng tính tôi có biết weather là nào đâu, không có một tí manh mối nào về thời tiết hết nên chúng ta phải bỏ qua không nói. Nhưng mà nếu như hoạt động nào đó ngoài trời outdoor đi thì chúng ta được nói, tại vì phải nói luôn ha. Tại outdoor chắc chắn là có thời tiết như thế nào rồi đúng không? Ui không. Tập lên, kia, vô trên lên, kia, vô, 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 tập lên, chia, vô. Xin chúc con. Cái này sẽ hỏi đúng không? Đảo là xong hả? Trời ơi sao ông này chưa có chữ đảo đâu vậy? Trời ơi. Có thể. mình thấy dùng viết Nhau. Tôi quẳng nó để gì rồi quẳng hút hả? Extractor fan, quẳng hút extractor fan. Story để chạy được fan. Cái gì để biết. Table, wall, gì? Gì? Đi bát. lao là bò. Okay. Stop. Okay, I'm going to change the slide now and check on your notes how many of these things you found. Okay, I'm going to change the slide. Okay, so check how many you thought about for your notes. So the place, this photo shows a kitchen. Nice words to start. This photo shows a kitchen. So you could say a large kitchen, a small kitchen, a modern kitchen, an old kitchen. People, the girl is a teenager. She could be around 15. She's got long black hair and is wearing a patterned dress. What is a patterned in Vietnamese? What does it mean? Translate, Nick, patterned. Pattern là gì? Hoa văn. What does it mean? Sẽ có tên rất cho. Pattern means ở tiếng Việt. Pattern means Captain means how about
He answer already, teacher đi. Okay, so the opposite of plain is patterned. She's wearing a plain pink dress, means it doesn't have any pattern on it, or she's wearing a patterned dress. So you can see the pattern here. It looks like little diamond shapes on her dress. This is the pattern. The mom is wearing a plain white t-shirt, no pattern. So patterned or plain. Không có hoa văn giống như Miss nè. Plain blue dress. So the mom's t-shirt is plain, the girl's dress is patterned. Okay. There is a woman next to her. She could be her mom. So she could be the girl's mom. She has got short, black, wavy hair and is wearing a t-shirt and a pair of jeans. So I could say she's wearing a white t-shirt or a plain white t-shirt and a pair of blue jeans. Activity, they are standing at the kitchen table baking. Objects in the room. The room is very tidy. There's an iPad on the table with some cooking things behind it. There is a mixture of eggs and flour and a knife on the table. So if we go back one slide, there you go. So there's the iPad with some cooking objects behind it, some cooking things. So the person doesn't know the names of these things, but can describe that they are objects that we use for cooking or for baking. There's a mixture. See on the table, it's got flour and eggs. They are mixing it. There is a mixture of flour and eggs on the table. And a knife on the table. Behind them on the kitchen worktop, okay, the kitchen worktop is this. On top of the kitchen counter, or on top of the kitchen cupboard, they call this a worktop. Worktop. So it can be a counter, it can be a cupboard, or it can be a worktop. All of those are right. Okay? Worktop. Cái bề mặt Yeah. cái gì đó. Worktop. Okay, teacher. Okay, I'm just writing these down because they can all mean. So we can say on the kitchen counter, on the kitchen workshop, or on the cupboard. On the kitchen counter, on the kitchen worktop, one word, or on the cupboard or on the kitchen cupboard. Rồi, xuống này. All of those are correct. Okay? Từ vựng cái đặt bàn bếp á, để người ta nấu ăn trên đó á. Cái bếp của mình là cái bếp counter, cái đó là kitchen counter, là cái quầy bếp, đúng không? Chỗ để mình sắc hoặc là nấu thì rửa rau rồi đó, gọi là kitchen counter. Cái từ khác là worktop, cái mặt bếp để làm việc trên đó ha. Hoặc là on the cupboard. Đúng rồi, cái mặt bếp á. Tụi có biết cái mặt bếp không? Không. Cái gì? Ủa sao không biết vậy nha? Nè cái mặt bếp là cái này nè, cái chỗ mà để teapot lên á. Thì ra là thế. Kitchen counter là cái quầy bếp. Giống như cái bếp của biết ở dưới á, là nguyên một cái counter luôn á, nó ngang vậy nè. Kitchen counter, worktop là nghĩa ha. Okay, behind them on the kitchen worktop or the kitchen counter or on the kitchen cupboard. There's a teapot and scales. So the scale is there to weigh something, to see how heavy or how much of something we have. Example, in a recipe, it may say 1 kilogram of sugar,
we need to weigh the sugar. We need to put it on the scale and measure that we have 1 kilogram of sugar, and then we can put it on the bowl. Okay, there is a cupboard with more in it. So that's the cupboard on the wall. There is a cupboard with more in it. So more means more things in it. There's the cupboard on the wall with more things in it. More kitchen things in it. Okay, the colors. The walls are white and the kitchen cupboards are too. The atmosphere. The mum and the girl both look very relaxed and interested in the baking. The room is very tidy, so it looks like a peaceful place. The time of day. It could be morning or afternoon because you can see their reflection in the cooker. So if I go back, reflection, if you look here on the cooker, you can see a reflection like a mirror. Okay, you can see them, you can see the girl's arm, I think, in the picture. I mean, on the cooker. On the cooker. So translate that, Baron, translate that. It could be morning or afternoon because you can see their reflection in the cooker. Translate to Vietnamese, Baron. Nó có thể là buổi sáng hoặc là buổi chiều, bởi vì bạn có thể thấy bóng phản chiếu của họ. bóng phản chiếu họ ở bếp. I'm done today. Okay. All right, then the weather. They are both wearing short sleeves, so it might be warm. Okay? They're not sure what the weather is, but they're saying, well, they're both wearing short sleeves. Their t-shirt and the dress doesn't have long sleeves, it has short sleeves, so I guess it must be warm. They're both wearing short sleeves, so it might be warm, or it could be warm, or I guess it's warm. Cái nào mà con đoán, con không có chắc chắn thấy bằng mắt của mình thì có thể là gì? Con phải dùng cái mô đồ gì? Đoán có thể, could, hoặc là có lẽ, might, tùy theo khả năng xảy ra của nó. Được chưa? Could be warm, might be warm, I guess it's warm. Để nó tiếng là I guess it, tôi đoán là nó, chứ mình không nói thẳng là nó là, con hiểu biết không? Yesterday, it could be warm. Là I guess it's warm. Nếu con không dùng mô đồ thì con phải đệm theo cái vế trước là I guess để người ta hiểu rằng cái vế it's warm đó là mình không có sure. Khi mình không chắc chắn cái gì, thứ nhất mình sẽ nói là I guess. Rồi ở phía sau mình là statement, it is. Ví dụ như là it is warm. No, it could be warm because they are both wearing short sleeves. I guess it's warm because they are both wearing short sleeves. It might be warm because they are both wearing short sleeves. It may be warm because they are wearing short sleeves. Many different ways to say the same sentence. Remember, you get score for using new vocabulary all the time. So if you want a high score, use lots of different vocabulary. All right, now what we're going to do, let me just see, yeah. Now, one by one, you're going to speak about the photograph, okay? So you're going to speak about, I'll put the photograph on the screen. So use your notes, and you will come and speak one by one with me. While you are speaking with me, everybody else in the classroom should write a description of the photograph. So you're going to write the description in your notebook,
and you're going to use the notes that you have made to write your description. Okay? So one by one, you come and speak with me about the picture. The rest of you are going to write about the photograph, use the notes that you have made. I am going to put the photograph on the screen now. Teacher D, Đây là cái mô tả của teacher D. Yes. Tụi con tự mô tả. can I go first? Who's that? Aaron. You guess. You guess teacher D. Can I do first? Mommy? Yes, you can. Is the picture big enough? Is it large enough? Can you see it? Yes, teacher D. Okay. All right. So Baron, you can come and speak with me. Yeah, I'm first. Baron first. Teacher D chọn Baron. Rồi các bạn còn lại. Baron, come closer so I can hear you. Đấy. Aaron. Rồi bắt đầu viết bài văn mô tả đi lên. Một. Khổ ghê. Vậy luôn. Đúng rồi. Không, khoan là để viết tiếng Việt nha. Ra ngoài đó, biết, con đi đó đi. Thôi, đưa. Anh đưa đồ đó. Có. Nó đưa vào. Khổ ghê. Rồi trốn học một cái định. Rồi bây giờ ngồi một góc riêng. Ngồi đi. Viết văn vô, không có là không có cái về. Nó lên. Hello teacher D. Hi, Baron. So remember when you speak, you cannot have your head down like this. I cannot see the top of your head. I want to see your face. So you can look at your notes, you can look, but you should look at me when you are speaking. Okay, I'm going to time you. I want to see if you can speak for 1 minute. Mấy, nói được mấy phút con? Một phút nha, kéo dài bài nói của mình trong 1 phút. Ok, bắt đầu. Các bạn còn lại viết bài vô con. Okay, you ready, Baron? Yes teacher D. 1, 2, let's go. In this picture, there are two girls are breaking the egg, and they have some flour and eggs, a tablet with a recipe on the table. There are some chairs around table. In the background, I see in the background there are some teapots, a scale between the teapot. I think I can see a cooker next the kitchen counter, and I can see extractor fan on the cooker. Above the cooker. Above the Above cooker. the cooker. The color in the picture, they are brown of the table, silver from cooker, and extractor fan, white from the wall. In the picture, I can see the girls are very excited, and they are very happy. I think it could be in the morning because I can see the sunshine, and I'm done, teacher D. 2 minutes, Baron. That was excellent. Well done. Well done. So when you do the color, Baron, when you talk about the color, don't talk about the colors separately. Don't say, so when you want to talk about colors, say, the kitchen is white, okay? The kitchen is white. The table and chairs are brown, and the cooker and extractor fan are silver. Okay. Yeah. And the other thing is, I don't want you to say, in the picture, in the picture. Listen to the stress, in the picture, in the picture. In the picture.
Yes, not in the picture. In the picture. In the picture. Again? In the picture. Yes, better. Well done, Baron. Well done. Okay, you can go and write your description now. Who's next? Ai? Phong phải không? Ok Phong. Nói từ lúc đó, Được biết. đúng không? Lấy cái đây, có được lấy này. À, ok, nói từ Phong. Phong nói này. Tiếp tục nha. Goodbye teacher đi. Bye. Where are you going? I am ready. Nói nhẹ đi cô. Okay, I'm ready too. Okay. Okay. Hello, hello teacher. Today I will talk about. Today I will describe a picture. This picture is about two girls making a cake in the kitchen. There's many chairs, the table, a extractor fan, cupboards, a stove, and the kitchen counter. There are two girls, and they are happy, and they are very happy when they make a cake. Okay, teacher. Thank you for listening. That's 26 seconds. Yeah. Go and practice. No, go and practice and do it again. That's no good. No good. Ủa, Min, còn thiếu gì nữa nhỉ con? Nói lại. Go and practice some more. Who's next? Hugh? Hiếu. Hugh. Hugh. Hello, teacher. Hi. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's begin. Today I describing the picture in the fourth round of the picture. Their mom and her daughter are making cake. In the background, it has a white wall, white cover, and silver cooker. And on the top of the picture, there is a silver extractor fan. On the right of the picture, there are some brown chairs and brown table. They are mixing the egg and flour together. There is the time is on the Sunday because I can see the light on the arms and on the walls. I'm done teaching. Okay, good. You spoke for a minute, which is very good. I think you can make your the first thing you want to do when you describe a picture, Hugh, is you first want to tell the person, the examiner, what the picture is about. Okay, so you can begin by saying, this picture is about a mum, it looks like a woman and a daughter, who are in a kitchen. It looks like they are cooking or they are baking or they are making a cake. That's what the picture is about. Okay? Then you can describe the kitchen. The kitchen walls are white. The cooker is silver and the extractor fan above it is silver too. Right? So first describe what is happening in the picture. That is important. Okay, here? Yes, teacher. Okay. Good, well done. I'll send your recording to you on the group. You can listen to it. Thank Okay. you, teacher. Bye bye, teacher. Thanks, you. Bye. Who's next? Next. Nick looks very busy.
Hello. Hello, teacher. How are Today you? I'm Wait for me 1 minute. I just want to do this. Okay, you ready? yes, teacher. All right, let's begin. Today I want to describing the picture. Uh, the on the foreground there is a kitchen. There are two women. The woman on the left of the picture is younger than another woman. They are cooking together. There is a teapot on the washtub, and um, there is a scare on the washtub. Um, there is a cupboard behind on the wall behind the woman. Uh, there is some ice, and I can see iPad. What are you talking about? Are you talking about the things on the table? Uh, I I see some flower So it's flour and eggs on the table. and eggs on the table. Uh, the two women are very is interested, and um uh is um So the two women, what are they interested in? The two women are interested in baking. The two women are interested in their activity. two women in interested in activity. Yes. Um, is is my morning because there is because I can see there's a relation on the table. I finished teacher. So reflection on the table. Okay, we took 3 minutes to speak, which is good. But I who's next? Nick. Okay, come if you're ready. Hello teacher. 1 minute. 1 minute. 3, 2, 1, 1. 2, 3. Hello teacher. Today I will talk about describing a picture. This picture is about two girls making a cake in the kitchen. There are three chairs and a table on the right corner of the picture, and there's a mini cupboard and an extractor. There's many couple, and next to them is a extractor fan. On the top of the picture there is a jar, and on the top of there's an extractor fan on top of the picture. There is a jar of flour and
an iPad on the table. There are two girls making a cake in the left of the picture, and there are some teapot on the kitchen counter, and next to it is the stove. Thank you for listening. Okay, that was better. That was better. You spoke for 1 minute. Much better. Write it for me, and then I will check your grammar and your grammar. Hello, teacher D. Hello, Tan. You ready? Yes. 1, 2, 3. In this picture, there are a woman and a girl cook something in the kitchen. There are I can see there are a cupboard, table, chair, cooker, a tablet, and extension fan. The colors in the picture I can see is a white kitchen, round table and round chair, a silver cooker and silver extractor fan. I think the time of day is in the morning because I can see the sunlight on the table. I'm finished. Okay, Tan, that was not bad. 44 seconds. 44 seconds. So you need to speak a little bit longer, okay? So next time you speak a little bit longer for me. Good description. Well done. Who's next? Goodbye, teacher. Bao. Hello, teacher Day. Hi, Bao. How are you? I'm fine. Okay, are you ready? Yes. 1, 2, 3. Today I would like to describe a picture. In this picture, there are a young woman and her daughter. They are cooking or make a cake together in the kitchen. Uh, in the background, in the first round of the picture, there are a brown table, a brown chair, some eggs, and an iPad in the table. In the background of the picture, there's a white cupboard, white wall, and on the right, there's a silver extractor fan and silver cooker. Uh, they look relaxed and happy because I see they smile. And finally, I could be in the morning because I see the sunlight in the kitchen and on their face. Thank you for your listening. Very nice, Bao. 1 minute and some seconds. Very good. Well done. Nice. Thank you. Good Teacher. job. Rồi đứa nào nữa không Lâm? Lâm vô. Ủa này thấy ai chưa xong nữa? Đức xong rồi. Còn có mình con à? Vô. Anh biểu nãy giờ mà chơi nhanh hết. Lợi cái này. Rồi con cho Lâm vô đi để anh bỏ Lâm vô trước. Anh bỏ Lâm cú giấc rồi con. Little Lum. So cute. Có 1 phút để viết. Bỏ Lâm vô lẹ. Ai xong rồi anh nói. Hello, teacher Day. Hi, Nick. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Hello, teacher Day. Today I will describe the picture. In this picture, there are two girls in the kitchen. I think the girl with plain t-shirts is the mother, and the girl with cotton dress is the daughter. Um, they are making the cake together because I can see the flour and a jar of flour and eggs on the table. And in the picture, I can see there are some chair in the picture. And in the background, there is a white cupboard on the wall,
and under the copper there is a scale teapot and a jar of some things. Next to the teapot, I think I can see the cooker, and on the cooker is the extra instructor fan, and I think they have a happy time together, and I can see some sunlight on the table and on the girl and the wall, and I think it is sunny day, and it could be morning or afternoon because I see their reflection in the cooker. Thank you for listening. Very nice, Nick. 1 minute 24 seconds. Yes, good. That was a very good description. Well done. Really nice. Nick, your pronunciation is good, Thank you, and you teacher. speak fluently. You don't stop and stop and stop. You speak continuously. That was a very good description. Well done, Nick. Thank you, teacher D. Yay! Goodbye, teacher D. Bye. The last person. Hello, teacher D. Today I will. Wait 1 minute, Lam. Okay, are you ready? Yeah. 1, 2, 3. Hello, teacher D. Today I will describing the picture about a woman and a girl try to make a cake together. On the foreground, there are a woman and a girl, maybe her daughter. There are a table and some chair. On the top, I can see a stretcher fan and a cooker. The, the color is silver and white. So tell me what's silver and what's white, Lam? In the kitchen, the walls and the cupboard are white. The cooker and the extractor fan are silver. The table and chairs are brown. The wall and the cupboard are white. The extractor fan and the cooker are silver, and the table and chair are brown. I think the time of day is the morning because I can see the sunlight on the table and the rain on the cooker. I can teach it. Very nice, Lam. 1 minute 32 seconds. Well done. Yay! Wow. Very good, Lam. I'm proud of you. That was excellent. Wow. Good job. Has everybody spoken, Miss Min? I think everyone. Yeah, 8 of them spoken, teacher D. Okay, so they should just finish their description now and send it to me. Yes, teacher D. Via message Okay. to Zalo. Okay. All right. Bye, everybody. Bye, teacher. Bye. See you next year. Love you too. See you next year. Funny thing. Nhắn chưa? Nhắn cho xong đi. 2 phút nè. Có 2 phút thôi. Không có việc rồi. Giờ làm đi. Trời ơi, giờ đi học rồi. Nhanh đi. Ở Long Như. Về một điện thoại bạn nhắn nhau. Rồi sau 2 tiếng đồng hồ đã tạo làm biết được một em như là thành công. Bài mô tả bức tranh đầu đời. Cái này nó tiện ở chỗ là cái đánh máy này nó dễ nhìn, còn nhiều chữ nó khó. Cái thứ hai là nó không có bị mất tin nhắn.
white color hay là color white? White là được rồi. Không nói cái gì và cái gì nó on white, còn cái gì nó brown. Rồi món nào silver hay là gray. Rồi thế con. Được ha, được không? Nào buổi hơi buồn ngủ tí. Bình thường. Rồi. Mai mốt con về đi học các con ngủ tí xíu buổi trưa đó. Tụi ăn học con uống tí xíu cà phê là phải đi học nha. Rửa mặt rồi để sẵn có. Thực ra bình thường đi học 2 giờ cũng vô lớp rồi đúng không? Bye con.
viết tử chưa? Có biết không hả? Cái này là tháng mấy? Tại biết không có follow theo cái học phí, biết đỡ follow, biết học phí. Như là tháng này hay là Tháng 1 không? dạ. Con có số biết đỡ không? Dạ con có các bạn như đâu. Con có nắm được cái biết đỡ đi. Dạ biết là có đứa nghe. Con thường đi học được cái mấy? Dạ con đi học ở như là nguyên tầng luôn, hầu như nguyên tầng. Thứ hai. Dạ 2, 3, 4, 5, 6. Thứ hai con học với lớp 10. Rồi thứ hai nữa. 7 giờ mới kể gọn với nha. Em thử theo để nhắn tin cho con xác nhận cái biết đọc cái tháng mấy nha.